Okay, as announced on the group, there are a few things that I wanted to clarify. First thing is that we will be ending our resource person sessions on the 18th of September, and 19th is going to be a Sunday. Now, the plan is that on the 20th and the 21st, we will have your projects submissions. Submissions in the sense you have already submitted your projects, project presentations, I would rather say. Each candidate would be required to present his project presentation for around 10 minutes, and accordingly we would be 10 to 15 minutes, and we would be required to be most of us are going to be required to be present for that. Professor Gaikwad and Dr. Ugle have consented to be evaluating your financial projects. So that's going to happen on the 20th and the 21st. The timing is going to remain the same. Then 22nd will be a non working day for us. Now 23rd of September, we have planned the self lecture session. Now let me tell you, I've already explained what the self lecture session is going to be. You can select any topic that you may have presented for your or prepared for your student as such, but the topic that you select has to be completely delivered in the 10 minutes allotted to you. Now, if you're going by that scale, we should be finishing around 6 people in 1 hour, and consequently, we would be requiring 4.5 hours for the whole procedure. What we plan to do is we are going to host a session on Google, and once the session is hosted, we're going to start the recording, and each one of y'all would be presenting for the next 10 minutes. Now, about that, I'm going to discuss a bit in detail, in the sense that firstly, you would have to select a topic and post it on our group that, okay, I'm going to speak on this particular topic for 10 minutes. You have to take care that the topic that you are going to select is well covered in the 10 minutes given to you. Okay, because your evaluation is going to be dependent on that, as to what is the topic that you're going to select and how you're going to cover in the 10 minutes. That's going to be the main task, I would say. It is not a challenge, it's a task for you all. It can be done, I'm very sure about it. Then we would be arranging you all in an alphabetical order. All the 26 participants, we will be arranging you all in an alphabetical order. And once arranged in an alphabetical order, what you would do is we would not be interfering in the whole process once the recording starts. From that time till the 10th minute, the first presenter will finish. Immediately at the end of the 10th minute or around that period, the second presenter will start, and at the end of 20 minutes, the second presenter will end, and then the 21st minute, the third presenter will start, and so on and so forth. There will not be any intervention from our side as evaluators. We are going to see how you all manage it, one, and secondly, once the whole session closes after 4.5 hours, we are going to stop the recording, and then we are going to once again evaluate the whole presentation. So that is it. Now I want to confirm from you all as to, since it is going to be around 4 hours, what would be the preferable time that we should be starting this. Okay, so if we start at around 2 o'clock, we should be able to finish it by around 6:15. Okay, so that's one thing. Secondly, I won't insist that all of you all need to be present for that, but as I said, the list of candidates or participants that we are going to display, at any point of time, we would require around 10 people present for the presentation. Otherwise, only one person presenting is not that enjoyable, I would rather say. So the first 10 people would join in.
Of course, if all join, there's hardly any issue for us. Okay, but as I can see and feel that 4 hours is going to be quite some time. So all of you all being attending all the sessions. So we said that it would be a bit difficult. So we said that let us split it out, and that split would be in the sense that we start with the first 10 people. When the first uh, participant finishes, he stays in the session. You start with the second, then the third, and then the fourth. Okay, so for the first five presentations, the first presenter would be there. When the sixth presenter starts, okay, the 11th in the list can join in, and the first can leave. Okay, so that is how we maintain our count of 10 people continuously there. So while the finished one, the first one will leave, the 11th one will join, the second one will leave, the 12th one will join, third one will leave, the 13th one will join, and so on and so forth. We would attempt to finish the session in that particular way. That's one thing. That another thing that I wanted to tell you all. Then, as far as the MCQ is concerned, 24th is not going to be a working day for us. 25th is when we are going to do our MCQs. As we said, we are going to have it in a set of two sets of 50 questions each, and it's going to be on Google. I think the time was discussed. We will again finalize the time and put it up as a notice on our group as such. And between 26th and 28th, I am planning for a valedictory session. So, in the meanwhile, if we have any PhD Viva scheduled, and I'm told that Professor Gaikwad's student is going to present a Viva, so I'll request him to send us a link, and all of us can attend that also. So I'll speak to Professor Gaikwad and uh, ask him whether the date is possible for us and whether most of us can be attending that Viva also. That is all from my side. If you have any queries regarding the project, the self lecture, and the MCQs, you can please, or the valedictory dates, you can please let me know. Sir, may I speak? Yes, please. Sir, initially you have told that we can record our lecture and post it in the group or classroom. Can we do Hmm. that? Uh, Quite a few number of students said that it would not be possible at that their end, and consequently, we thought out of a way wherein we could put all of the presentations together at one go, so that we have a record of it also. So we thought about it, and in a couple of days, we came out with this solution that we'll have it in our Google Meet itself, and you can present it the way I was referring to it. Okay, sir. And do we need to send you our PPT before our presentation? No, Self it's going to be lectures? recorded, so it will be there. Not Okay. required. Not required. So it will be presented on the day of presentation. Yes, yes, yes. You have to take care that your PPT is well done and and well presented as well. And As I said, yeah, please. and financial assistance, that PPT also will be displayed on the same day. Um, yes, yes. Because we have sent you a file, Word file, We'll try to finance. send it to the evaluators, and if they require anything else, we would let you know. But otherwise, it should not be a problem. In case of me, I have sent you a Word file, Hmm, financial support, hmm, and hmm. for presentation, I will be making it in PPT form. Yeah, yeah, yeah. Absolutely, no issues about that. Okay, okay. Thank you, sir. Yeah. Okay. Any other queries? Please let me know. The timing. Let me please know as far as the self lecture is concerned. Should we start at 2 o'clock on the 23rd?
so that सर we मी बोलू का? finish. हा बोला. सर ते प्रोग्रेस रिपोर्टच्या संदर्भात तुम्ही काहीतरी बोलले होते सर, की पहिले आणि दुसरे प्रोग्रेस रिपोर्टच्या संदर्भामध्ये काही प्रेझेंटेशन द्यायचे. मला जरा ते थोडंसं मिस अंडरस्टँडिंग होते जरा. प्रोग्रेस रिपोर्ट आपण ड्रॉप केलाय सर. तुम्ही पाहिजे असल्यास तुम्ही अपलोड करून ठेवू शकता, पण असं पाहण्यात आलं की पहिले आणि दुसरे प्रोग्रेस रिपोर्ट हे जस्ट आय वुड से इज कलेक्शन ऑफ डेटा, रेफरन्सिंग ऑफ लिटरेचर. त्याच्यामध्ये पेपर प्रेझेंटेशन टाईप असं काही नसल्यामुळे वी हॅव स्किप्ड दॅट. म्हणजे त्याऐवजी आपण प्रोजेक्ट फॉर फायनान्शियल असिस्टंट म्हणजे त्याच्यावरती प्रेझेंटेशन प्रोजेक्ट देणार आहोत. आपला होताच असा, प्रोजेक्ट आपला होताच असा. आपण एक हो. इव्हॅल्युएशनची पद्धत म्हणून प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट हे केले होते. Yes. पण इट डझंट सीम टू बी वर्किंग वेल, सो वी हॅव ड्रॉप्ड आउट ऑफ. ओके सर. कारण मी अपलोड केलं नाहीये, मी करतोय म्हणून म्हटलं की नक्की मीच ते. ते करून ठेवला तर काही हरकतच नाही. म्हणजे तुम्ही एखादी दुसरी ऍक्टिव्हिटी केलेली नसेल, पण प्रोजेक्ट तुमचं प्रोग्रेस रिपोर्ट असेल तर तोही आम्ही कन्सिडर करणारच आहोत. हो, मी हाच ठेवतो ना सर, मी प्रोजेक्ट फॉर फायनान्शियल असिस्टंट होते. हो चालेल ना, ठीक आहे. फायनान्शियल असिस्टंट तो कंपल्सरी मध्ये आहे आपला. येस सायन रॉय, यू हॅड हो हो. रेज्ड युअर हँड. Yes, sir. Financial based project assistance. This presentation will be on 20 to येस 3 to 21st of 6. September. Yeah. Yeah, 3 to 6. But sir, for the writing of the words, I require 2-3 days more. Writing of the Actually, writing of Word file, Word documents actually. which for I actually extended my guide for the checking and all the things. uh-huh. So it will take much more time actually. No, we'll have to finish it by 20th, on the 20th and 21st. No, I will present all these things on Uh-huh. 20 and 21st. But Uh-huh. the Word document for uploading Word Okay, document. okay, you can submit it a couple of days later. Okay, okay. Okay, thank you, sir. Yeah, any other queries? The time, please let me know. Doifode sir बोला. त्याचं शेड्यूल तुम्ही लावाल की जसं आपलं जर तुम्ही म्हटलं की त्याप्रमाणे आपण शेड्यूल शेड्यूल तुम्ही कसं कराल? मग तुम्ही लावणार की कुठलं शेड्यूल म्हणताय सर? हे प्रेझेंटेशनच फायनान्शियल प्रेझेंटेशनचं असिस्टन्स. तसंच घेणार आहे सर आपण. आता एक अल्फाबेटिकल ऑर्डरची लिस्ट एक थोड्या वेळाने आम्ही पोस्ट करू ग्रुपवर. ओके ओके. त्याप्रमाणे आपण सेल्फ लेक्चर पण असू दे आणि प्रोजेक्ट पण असू दे, दोन्ही तसंच दोन्ही पण करणार. त्या सिक्वेन्स. हो हो, येस येस. हो या. प्रोजेक्टला मात्र सगळ्यांचं अटेंडन्स कंपल्सरी राहील. सेल्फ लेक्चर मात्र तो आपण थोडस हे करूयात की मगाशी मी सांगितलं तसं की 10 लोक हजर राहतील एवढं पाहता पुढे मग आपण हे करूयात. त्याच एकाने जॉईन व्हायचं, एकाने लिव्ह करायचं. सगळे असले तरी चालतील, काही हरकतच नाही. ओके सर. ओके सर सेल्फ लेक्चर आपण ज्या टॉपिक वरती घेणार आहोत ते काय आपल्याला अपलोड करायचंय का? ते फक्त तुम्ही टाईप करायचं ग्रुपमध्ये. अपलोड वगैरे की काही कोणत्या करायची टॉपिक वरती गरज आपण नाही. बोलणार आहोत? अच्छा, ओके ओके. अपलोड काही म्हणजे नाही टॉपिक करायचं. कोणता? हा, टॉपिक कुठलाही जॉग्रफीचा घ्या, असं काही नाही. आम्ही काही येस. रिसर्चचाच घ्या किंवा असं घ्या तसं घ्या. रिसर्चचा केलात तुम्ही तर आमची काही ना नाहीये त्याला, पण जॉग्रफीचा घेतलात तरी चालेल, काही हरकत नाही. ओके सर. फक्त ते थोडंसं आधी हे करा तुम्ही. आम्ही लिस्ट टाकली की त्याप्रमाणे मी हा टॉपिक घेणार आहे असं हे करूया. येस सर. त्याची पण सर पीपीटी प्रेझेंटेशन असेल ना? ओरली प्रेझेंटेशन ओरली असणार. पीपीटी करायची. पीपीटी मॅन्डेटरी ना? पीपीटी करावीच लागणार ना. कसं आहे सर, ओके, ह्याचं आपण प्रोजेक्शन कशात करतोय की तुमचं उद्या ऑनलाईनच अनफॉर्च्युनेटली ऑनलाईन वायवा झाली वगैरे, किंवा त्यावेळेस पुन्हा काहीतरी नवीन टेक्नॉलॉजी आली किंवा काय असेल तर त्या अनुषंगाने आपण कितपत करू शकतोय, या अनुषंगाने थोडीशी तयारी 10 मिनिटाची का होईना पण तशी होऊ शकते. ओके सर. ओके तर साधारण 2चा टायमिंग ठेवतोच मी इथे. 2ला सुरू होईल ते. सर प्लीज 2:30 करा. कारण काय होतं तुमचं ऍक्च्युअली प्रॉब्लेम काय होतं, कॉलेज सुटत आणि घरी येता येता जवळजवळ 2 सव्वा 2 होतात आम्हाला यायला. नाही कसं आहे सर, तुम्ही 2ला जॉईन व्हायची गरज नाही ना. सुरुवातीचे करतील ना 10 लोक सुरू.
म्हणूनच मी सुरुवातीला म्हटलं, त्या 10 मध्येच मी असेल तर मग परत प्रॉब्लेम होईल. नाही म्हणूनच मी म्हणतोय की आपण ते डिस्प्ले करू एकदा, ओके. आणि तुमच्यात तुम्ही एक कोऑर्डिनेशन ठेवा की पहिले 10 कोणी, म्हणजे ज्याला संध्याकाळी काम असेल त्या लोकांनी दुपारी सुरू करावं आणि नंतर लिव्ह व्हावं, असं म्हणत ओके. नो होतो. प्रॉब्लेम. नो प्रॉब्लेम सर. कारण 4 तासाचं पूर्ण सेशन आहे ते. आम्ही अजिबात इंटरव्ह्यू करणार नाही. आमचा तर विचार आहे की एकदा तुम्हाला चालू करून द्यायचं आणि साईडलाच बसायचं, काय करतायत बघत. हो सर, तर ते आपलं म्हणजे आपलं डिस्कशन होऊ शकतं ना, की समजा चौथा नंबर ज्याचा आहे तो त्यावेळेस बिझी आहे, पण 5वा नंबर त्यावेळेस अवेलेबल आहे, तर त्यांनी फोनवरती डिस्कस करून ठरवू शकतात कशाचं प्लेस. बिझी काय, परीक्षेपेक्षा अजून बिझी काय असणार आहे? मला कळत नाही, परीक्षेच्या पलीकडे अजून काय बिझी असणार आहे? नाही का? तर तुम्हाला हे कसं किती वाटतं? 1 दिवस असणार की 2 दिवस आहे सर? एकच दिवस आहे. एकच दिवस एकच सलग दिवस 4 तास करणार आहोत आपण. सलग 4 4 सव्वा 4 दिवस. तास. ओके. 23rd ला ना? 23 तारीख. येस सर. ओके. आणि 24th इज नॉट हॉलिडे. वर्किंग डे. हॉलिडे. हॉलिडे. ओके. 25th ला एमसीक्यू आणि MCQ. शक्यतो मग 26 नाही, 27-28 ला व्हॅलिडिटी. आता विद्यापीठात कोण अवेलेबल आहे तसं मी अच्छा. विकले सरांशी बोलून घेईल, आणि जसं आपलं इनॉग्रेशन झालं तसंच व्हॅलिडिक्टरी घ्यायचा प्रयत्न राहील. तो जसं आणि भाईवा गायकवाड सरांचा कोण भाईवा जे आहे म्हटले, तो जर हो झाला तर ते एक बरं होईल. म्हणजे मग आम्हाला पण एक तो हो एक्सपिरियन्स हो, पण नाही भेटेल मी कसं बोलतो असतं. सरांशी, मी बोलतोय हम्म. सरांशी. हम्म, आज हम्म, हम्म, हम्म. सरही बिझी होते आणि मी बिझी होतो मीटिंग्स मध्ये. आजच फायनल करणार होतो आम्ही ते. तो कसं आहे, ते अटेंड केल्यासारखंही होईल, एक हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स होईल. कारण आपण 2016 साली जे घेतलं होतं त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण सगळ्यांना एक, तेव्हा मला वाटतं झोळेकर सरांचीच वायवा झाली होती. तर सगळं पार्टिसिपंट त्या वायवाला उपस्थित होते विद्यापीठामध्ये. आता हे सगळं ऑनलाईन असल्यामुळे ऑनलाईन करूयात आपण. सर, मी प्रश्न येस, करू? बोला ना. एक छोटं फक्त माझी शंका म्हणून आहे. हम्म, एक तर आपल्याला जे प्रेझेंटेशन द्यायचे म्हणजे फायनान्शियल असेसमेंट साठीच, हम्म, तर हम्म. त्याच्यामध्ये नक्की तुम्हाला काय एक्सपेक्टेशन आहे की आम्ही काय काय त्याच्यामध्ये इन्क्लूड करायला पाहिजे त्या 15 तुम्ही मिनिटांमध्ये? तुम्ही बघा, एक तुमचं प्रोजेक्ट मांडायचा आहे, आयडिया, प्रोजेक्टची आयडिया, त्याला किती खर्च येईल साधारण, आणि तो तुम्ही कसा खर्च करणार आहात, आणि त्याचे 6 मंथली स्प्लिट्स कसे असतात, असं म्हणजे पहिल्या 6 महिन्यात काय करणार आहात, दुसऱ्या 6 महिन्यात काय करणार आहात, तिसऱ्या 6 महिन्यात काय करणार आहात, आणि चौथ्या 6 महिन्यात. तर एखाद्याला वाटलं की नाही माझा प्रोजेक्ट 3 वर्षाचा आहे, तर त्यांनी 6-6 महिन्याचे 6 टप्पे करावेत, असं ते करायचं. आणि मग त्यांना तुम्ही जितके पैसे मागितलेले आहेत त्या ऑर्गनायझेशनकडे, ते तुम्हाला जस्टिफाय करणं अपेक्षित आहे, आणि त्याच्यावरच तुम्हाला मेन म्हणजे हे दोघं प्रश्न विचारतील तुमचे इव्हॅल्युएटर्स. दुसरा वैयक्तिक प्रश्न म्हणजे शंका आहे. आता मी थोडस ग्रामीण भागात राहतोय सर. बऱ्याच वेळेस असं डिस्कनेक्ट होतं. तुम्हाला पण मी मागे एकदा तसं त्या संदर्भात सांगितलं होतं की होय होय. 100% प्रयत्न राहील, पण कधी कधी जर हे झालं, इंटरनेटचा इश्यू झाला, तर त्यावेळेस अचानकच आमचा न कळत ते डिस्कनेक्ट होऊन जातं. तर अशा वेळेस फक्त आम्हाला रिक्वेस्ट होती फक्त तेव्हा ऍडजस्ट करावं. हा, प्रयत्न राहील की बाकीचे आम्ही करणारच नाही, नाही, होणारच नाही, बाकीचे कारण परीक्षा आहे पार्टिसिपेंट्स, आम्ही सिरियसली करू सर. हो, पण बाकीच्या पार्टिसिपेंट्सनी ते लक्षात घ्यावं, आणि त्यांनी तुम्हाला लगेच कोणी कॉल केला वगैरे की बाबा तुम्ही ड्रॉप झालेला आहात त्याच्यात वगैरे, तर ते जास्त सोयीस्कर ठरेल, नाही का? तुम्ही एक दोघांना सांगून ठेवा की बाबा मी लेफ्ट जर झालो वगैरे तर मला पटकन फोन करा. कारण आम्ही लेक्चर आमचं असताना सुद्धा असं होतं, आमच्या एंडलाही होतं, अगदी पुण्यात राहून सुद्धा होतं की नेटवर्कचा इश्यू येतो. मग मी विद्यार्थ्यांना सांगून ठेवलेलं आहे की मी जर डिस्कनेक्ट झालो तर मला फोन करत. थँक्यू सर. त्याच्यावरती सर सर आणखी एक छोटा एक सर प्रेझेंटेशन मध्ये क्वेश्चन सर आपण आन्सर मायनर राहील का? नाही, क्वेश्चन आन्सर सेशन नाही ठेवले आपण. प्रेझेंटेशन म्हणजे सेल्फ लेक्चर मध्ये. जे इव्हॅल्युएशन करणारे जे असते ते पण नाही करणार ना सर? का ते नाही, इव्हॅल्युएशन असणार ते गायकवाड सर आणि उगले सर ते विचारू शकतात तुम्हाला, विचारू शकतात? पण ओके ते सगळं 15 मिनिटाच्या वर जाणार नाही सर. तुमचं 10 मिनिटाचं ओके प्रेझेंटेशन आणि 5 मिनिटाचं इंटरॅक्शन. ओके ओके. म्हणून तर ते 2 दिवस ठेवलं आपण. 15 मिनिटं प्रत्येकी म्हटल्यावर ते जवळजवळ 6 तासावर जातं, म्हणून ते 2 दिवस केलं आपण. जाधव सर सर, बोला. याचा इश्यू आहे की मी जो प्रपोजल टाकलं होतं, म्हणजे माहिती दिली होती, अपलोड केली होती असाइनमेंट, त्या असाइनमेंट मध्ये अमाऊंट शेअरिंगच्या डिटेल्स नव्हत्या भरलेल्या, फक्त बर, हे दिलंय. तर मग एडिट करता येईल का आम्हाला आता? करता येईल ना.
सगळं ओपनच आहे सध्या सर, आम्ही ओपन ठेवलेलं आहे सगळं. चालेल सर. सर आपण किती एक मायनर प्रोजेक्ट जर घेतला तर त्याला किती एक अमाऊंटला क्लेम करू शकतो, म्हणजे किती दाखवू शकतो? एक तुम्ही साधारणपणे प्रोजेक्ट 2 कुठे 2.5. करणार, तुम्ही प्रोजेक्ट कुठं करणार हे मी कसं ठरवणार? तुम्हाला त्याची आयडिया पाहिजे ना सर. येस. आणि ते थोडस इंटरनेटवर शोधा. युजीसी कितीचं देतं मायनर, ICSSR कितीचं देतं मायनर, DST असेल कितीचं देतं मायनर. परवा नगराळे सरांनी तसा एक अंदाज दिलेला आहे आपल्याला. हो. आणि तुम्ही सगळे आता थोडंसं काम चालूच आहे सगळ्यांचं, त्याच्यामुळे काय खर्च येतोय वगैरे हे अंदाज आहेच की तुम्हाला, आणि काय लागणार आहे काय नाही, त्याच्यामुळे आपण हे घेतलंय. सर प्रपोजल पण आस्पायर मध्येच बनवायचे आहेत ना? की तुम्ही कुठल्याही कुठला, agency- नाही इन्स्टिट्यूशन तुम्ही चूज करा. आम्ही काय असं म्हणणार याच गणान विद्यापीठाचंच बनवा किंवा ह्याच बनवा असं म्हणणार नाही. तुम्हाला हा जे का? कम्फर्टेबल वाटेल तिथे करू शकता. ओके ओके. कारण मागे गणेश सर बोलले ते की नाही एस्पायर मध्ये आपण सर्वांनी युनिफॉर्मिटी राहावी म्हणून सर्वांनी काय एस्पायर मध्ये मी बोलून घेतो, एस्पायर पण मध्ये मला तर असं पर्सनली वाटणार नाही की हेच करावं किंवा तेच करावं. तेवढा फ्रीडम ह्याला असावा, प्रेझेंटरला असावा किंवा सबमिटरला असावा, असा या मताचा मी आहे. ओके. जाधव सर काही आहे का? हात तुमचा परत हे झालेला आहे. नाही सर. ओके ओके सर. चालेल. मग इश्यूज नसतील तर थोड्या वेळाने लिस्ट टाकीन, त्यामध्ये तुम्हाला काही चेंजेस करून घ्यायचे असतील तर तुमच्या लेवलवर तुम्ही हे, पण आम्हाला आधी कळवा की काय चेंजेस असणार आहेत, कोण आधी बोलणार कोण नंतर बोलणार, हे सगळं आम्हाला मात्र कळू द्या, जेणेकरून आम्ही पण तसे तयारीत राहूया. ओके, तर मी मीटिंग स्टॉप करतो आता. ओके सर. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी ओके. मच. थँक्यू.